twegatteko babaliko mwana twegatteko sumulula la vita la benjawulo no rock boom womerwa and win ekirabo kyo wansi w'ekyokolo bicycles t-shirts school caps nebirabo nfafa. Winning is easy. Just buy a rock boom or La Vita and check under the cap. What you see is what you win. Enjoy as you win in the Twegateko promotion today. Buterevu aliku Soul TV nkwaniriza na tere nkyalero nkubuza ko nti wasuzotya nyabo wasuzota sebo azukuse nafe kumunyo kumakya program Omunnyo Ku Makya kubeera kubaganya birozo ku nsonga eziriwo ebigenda maaso mu ggwanga Uganda n'okwongera okwekanya ensonga nga bwe ziri. Olwaleero enakusomwe ziri 14 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2022 nkubuzaako nti era wasuzotya mwabali bamaze okutuuka ku mirimu gyamwe tubebaza era ne tusanyukira abafunye ebirungi abafunye ebizibu n'okusomozebwa kw'enjawulo tubasaasidde nnyo era ne tubasabira amanja gange nze tusima polo kabeera kaseera ka byabufuzi na kutunula ku bigenda maaso erudda eri wakati mu kusomozebwa okuliwo mu kiseera kino mu byenfuna embeera y'amafuta yekanamye ereetedde n'emiwendo gy'ebintu ebisinga omuli n'emmere okulinnya ensonga ey'enjala egenda maaso n'okubanga etta abantu mu bitundu ebya Karamoja sub-region ensonga nyingi ez'okubaganyako ebirowoozo na biki ebigenda maaso munda mu bibiina by'ebyobufuzi eby'enjawulo. Mu kaseera kano ebibiina by'ebyobufuzi bigenda byetegeka buli kimu kifunye stability obuulyawo bw'otunuulira omwaka ogumu n'ekintu gwe bamaze nga bali mu offices okusinziira ku kalenda ey'emyaka 5 abamu baliko we batuuse abategeka okulonda abakiise baabwe mu East African Legislative Assembly NRM nawe etuuse ebiina ebirala binawe bituuse erudda eri mu by elections ezigenda maaso okutunuulira eggwanga Uganda nayo bataddeyo basobodde okuteekayo candidates basimbyewo candidates mu bitundu ebyenjawulo ebyobufuzi bwe bityo bigenda mpola mpola naye nkyalero tubadde twagala era okuba tooki munda mu bibiina by'ebyobufuzi batambuziza batya emirimu erudda eri mu NRM ensonga ya ERA erabika okubanga nayo ebalesenga sebamativu bulungi tujjukira bulungi nti waaliwo okulanga nti abagala okwesimbawo ku bifo omwenda ebya ERA bave besowoleyo balabike nga bawaayo okusaba kwabwe NRM nebeera nga ebifo ebyayo 6 abasabo abateekayo okusaba baali basoba mu 120 ekyaleetawo oba olyawo okulowooza nti abantu oba bannakibiina bongedde okujjumbira ebyobufuzi n'okwongera okunyiikira okukwasaganya ensonga z'ekibiina naye ate ensonga bwe yatwalibwa mu SEC mu Central Executive Committee ate Central Executive Committee n'esalawo nti abaabadde mu yala oba olyawo be balina enkizo be bagenda okubeera nga bawandibwako eddusu era Parliamentary Caucus yandibanga tejja kulonzalonza ejja kubanga bawe bennyini 6 ababadde mu East African Legislative Assembly bandibanga wajja kubanga tewajja kuba kuvuganya kwa maanyi munda mu kibiina mpozi wanaabeera abo ba independence bajja okubanga bavuganya ne bano aba NRM already abadde mu Parliament ya East Africa. Mu ntegeko eyo ekyaleetedde abamu mu kibiina okwemulugunya nti oba olyawo eyo nayo dictatorship abamu nalabyeko abamu abagamba nti bandibanga bategekana kugenda mu kooti bafune entapute y'enjawulo balabike nga bafuna obwenkanya kyebagamba nti tebajja kkiriza ebifo ebimu ku ring fencingibwa nti wateeka kubeerawo okuvuganya ku mutendera gwonna naye nga kyetumanyi ffe ababadde batunula ebyobufuzi tukimanyi nti NRM enkola eyaayo waliwo okukaanya bagiyita consensus oba olyawo ku levels oba ne layers ez'enjawulo kati SEC nga akakiiko oba olukiiko akakiiko ak'okuntikko mu bukulembeze bw'ekibiina
bwebanga kasazeewo bwe katyo kyandibanga kyekigenda kukyukamu kyandibanga abamukaaga ababadde mu yala bebagenda okubanga ate obuoliawo bebaddayo ate nga era tukimanyi nti ne bwebanga bakomyewo mu parliament olwa numbers NRM zerina mu parliament kizibu ate okubanga ozenga independent okubanga ojja kubanga osobola okuyitawo ate osobola okubanga owinninga oba owangula owa NRM embeera bwetyo bweri eruddeeyo n'ebibiina by'obufuzi ebirala nayo tujja kubanga tukubayo tochi ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC nakyo tujja kubanga tukuba tochi mu ntambuza yaakyo y'emirimu munda mpozi tujja kubanga tutunula ne ku kibiina ate ekya National Unity Platform ekibiina ky'ebyobufuzi ekinene ekisinga ababaka mu parliament mu kiseera kino kyenyini nakyo tulabe butya bwe batambuza ensonga eyo ekibiina ekya National Unity Platform olwaleero kyekiri mu spotlight tujjukire nti bavuddeyo juzi ne balangirira nga bwe baguze ettaka bagenda kuzimba amaka ekyaleseewo ate akabuguumiriro ne excitement eruda neruda abawagizi bagamba nti olaba ne NRM emaze mu buyinza emyaka gigino gigenda mu 37 bakyapangisa ku luno twazze awo yembeera yenyini gye tugenda oba oliawo okubanga tukubaganyako ebirowoozo n'ebirala bingi tulaba olwaleero NUP yasindise esobodde okubanga esindika obuyambi bw'emmere erudde eri mu Kalamoja weewaawo abasajja bandibanga ku luno bazze tulina amyuka omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform Waiswa Alex Mufumbiro tukubaganye ebirowoozo nsanyuse okulaba Waiswa nange nsanyuse okunkyaza nate ku Salty badde mbalabe ennaku zino nga mwejaga nga mwewo omulimu gw'okulwana naffe neŋŋamba ba Apollo bano munasobola okulwana n'abantu naye wendi nga tutanye ensonga Salty nga yerwana Salty ne mukama waayo oluusi agenda nakasuka amanyi nga naye omusumba anaasobola olutalo kubanga obuvunaanyizibwa bwe tuliko si bwaffe buno butume buno butume Apollo it's not ono muwala ali mukomera oli munamawulire nza n'obutamanya linnya n'ekifaananyi anti ndebe ekifaananyi sinaba bakitegeera toyinza banga okimanyi omumanyi ono bangi anti abali ono omumanyi toyina gw'omanyi no tubayozeweze bannaffe tubeebaze okubanga mudduukiridde abantu b'Ekalamoja speed tugende mpola kubanga eno TV eyo ate gwe oba okyaziza ono mwana bamwita Olivia Lutaya she's 27 bamuteka mu court martial ayina abaana aba so bw'oba okyaziza obulimba ne strategy yonna mind about the people in prison temu si kubalaata this revolution is real ate ffe tubaddewo ne bajja bali mu kkomera ba NUP ne bali ku remand anti gw'omanyi nti bangi naye tofanga nayo wadde munnamawulire kubaayo n'omu gw'omanyi abalinga 32 oba omanyani gwe n'ekituufu nti gye bali oli journalist ekituufu nti gye bali tunulira kamera olinayo gw'omanyi yenna ngate gwenze buŋŋamba ekyalo kyo kinkakatako bono bamanyi cause you journalist n'omanyi nti bali basukka mu 30 once you know abali ku remand lwaki nkugamba bw'oba ng'omanyi bw'okyaza obulimba obucekinga naye tosobola kuba consistent ng'okyaza obulimba nga tobucekinga nakulabye ng'oli excited nalaba Apollo obola okuba nga beekyaziza bo tebalaba nsinga bufaanana naye nga tosobola nakuteekawo facts bwe bakwata Nubian Lee gwe basembayo okuta mu ttiimu y'e Kalangala ekyo badde okimanyi did you follow that nga bamutadde did you follow nti mu ttiimu ey'e Kalangala basembayo okuta Nubian Lee neera be bayole Kalangala bangi bali bangi oli journalist mwaba abangi okimanyi nti gurupu yasembayo okuteebwa yali ya Eddie Mutwe ne Nubian mwaba abaana bonna be bakwata nti basigaza Nubian ne Eddie Mutwe ye last batch yateebwa true
lwaki bwabadde okyaziza obulimba tewakirese nga fact check nga katogamba true TV eno erabibwa ndeta professionalism eggwanga lino muleme kulita really kubanga musigala ku record don't kill our country obulimba bwakolebwa bwe buliwa kyenkubuziza wali wano ne bakugamba nti Nubian ye baamuta abalala ne babalekayo kati leero wano yes you were here and you led on the world to deceit. It is wrong. Naye ate okay? Two. Simanyi banga lyo maze mawulire. Emyaka gisoba mu 10 10. Mingi ekimala. Mu myaka egyo gy'omazeemu 10. Foreign police z'ebibiina zibadde ki? Ati buli kibiina kirina foreign police yakyo. Mpe FDC. Siri member of FDC. Ne oli muna mawulire. No. Those issues are but you a journalist. No. Those issues kati foreign police yamwe. Foreign police yamwe. Siteka kumanya foreign police ya Jema, manye ya NURDP n'endala zonna. Tugende ku bulimba. Bulimba ki bwakoleddwa. Njagadde soko kubu. Nuza kye kyakolesa. Njagalo soko tegeere. Nti National Unity Platform. Kibiina kya byabukulembeze. Era ekibiina ekigoberera amateeka kyakamalawo emyaka ebiri okuva bwe kyali incepted. Si kibiina ky'abayaayi era kibiina okitegedde kibiina ky'abakulembeze ate abo mugijja oguzza okuteekawo enjawulo awataliwo agenda kukimenyawo obulimba bwe buliwa tusooke tujjewo obulimba nabadde wano gwe tewabaddewo sigo wakyazizza abagambye nti Nubianiri ya negotiatinga ongambye omaze emyaka 10 eyo ensonga enkulu ennyo nkulu kubanga oyogera ku muntu abadde mukomera gwe wali obaddeko mukomera anedda kati lwaki musumbawo wano omusumbawo wano bamuleeta ku poliisi amaanyi gonna ne gaggwayo kuba teriyo muntu yenna ayagaliza mulala komera mulekero kubalaatira ku bulamu bw'abantu ndoza tugende ku nsonga nkulu Nubianiri okuba nti yayogeddwako that's not a big si kwogerwako yakonje kibiina ky'ebyobufuzi kya NUP mwakonjedde twogere ku kibiina ky'FDC kya NUP obulimba obwakoleddwa ku kibiina kya NUP bwe buliwa yes obulimba obulala obwakoleddwa ekyokubiri kyenkubuza not individuals kyenkubuza no you spoke about individuals talk about NUP you spoke about individuals you didn't stop them talk about did you NUP yeah NUP is made by people okay it is made by people and change is a fact of life nali wano nenkubuuza Apollo kubanga myaka 10 tawatandikira wano but your development change is a fact of life owulira nagamba wano nti mu matrimony holy matrimony kuba oli yabuuza embaga wano chati yabo na dini sibikiri lindako oli otegeeza ani bwogamba bwewakyaza don't be naive omumanyi embaga bintu bisatu byobeera olina okukola mu nsi kuzaalibwa kuzaalibwa tulambule abatulaba bakitegeere oyogera ku byayogerwa nti abakulembeze mu NUP bali mu bubaga bategeka bubaga genda maaso Nubian yawasa embaga genda maaso mu bulamu bw'omuntu ayina embaga y'okuzaalibwa simanyi oba oyina empeta nolabika onaatera ogifuna nja gifunira era mukyalawo gy'asinga okwetaaga embaga y'okuzaalibwa embaga ey'embaga holy matrimony oba tokkiriziganya mu bisiyaga owulidde holy matrimony ogenda mu kyaki naye n'abasiyaga kati babagatta mu nsi ziri ze baagala ey'okusatu kufa zembaga mmeka esatu Nubian amaze ne mukyala w'emyaka 10 n'egi teyamulonda ku kkubo teyamulonda ku kkubo it is his right okumuwedinga at any time olaba namwe wano omusumba wammwe yalina embaga naye bwe yajja mu bulamu bulungi n'akyusera n'afuna omukyalo omulala n'amukuba naye embaga ey'okwanjula kakati tosobola gwe bw'oba oyagala kukola nga eminzaani yo embaga yakolebwa ey'omukyalo owokubiri kyaki nsementi osabulula kiri ekyagambibwa ekyayogerwa lindako osabulula kiri ekyayogerwa nti Nubianiri sisaabulula nkulaga obuvunaanyizibwa bwe walina okukola kubanga gwe you have examples
Okay? Nze mpolereze Nubia nili tomuwolereza omugamba oli tinaffe wano omusumba waffe yafuna ekyana ekyokubiri Nubia nili ayina bukulembeze ki oba buvunanyizibwa ki tolaba nti he is the head of entertainment ekyokubiri ye yanominatinga Kyagulanyi Robert Sentamu. Okunominatinga Robert Sentamu is a constitutional process. Si muntu wa bulijjo. Tugenda kukifaananyi kinene. Okukeera ku makya ekyo kifaananyi kinene lwa nsonga. Leka nkuwe ekifaananyi kinene. Kubanga gwe wakyaza omuntu na discussinga an individual. Leka nkuwe ekifaananyi kinene. Era ekimu ku bisinze okundeeta is to tell you leka nkuwe ekifaananyi kinene. You don't discuss individuals. Let me give you this big picture. Ekirowoozo oba argument yali nti mu kaseera kano nga bannayuganda banyigirizibwa. Mu byenfuna. Mu bbeeyi y'amafuta. Abamu nti balowooza nti NUP tekoze leading role, tetekinze leading role mu kulalinga Ugandans oba oliawo okufulumya n'okujjayo obutale bumativu bwabwe okutuusa eri government. That was the argument. Speak about it. Can quick example. Eno church, eno TV ina program. Yeah. Sicho? Obuvunanyizibwa bwa buli program genda maaso etukirize ebirubirwa bya TV eno. Yeah, true. Nenga ate erimu okusaba. True. Naye musobola okusaza mu program zonna muddemu kusaba. What are you trying to oba otegeera kye nkugamba? Sina bakitegeera. Leadership is a role that is played. Nfuna bulungi tetulina we tutawadde leadership. Twawa economic interventions nali wano kweno TV nga gwonkyaziza. Nenkugamba bano ssente za COVID bazibbye nga balowooza bagenda tutereka mu nnyumba tewagenda kubeera effects gye bujja tugenda kufuna ebizibu. What next? Mpa obudde kuba sizze for question and answer tuze ku discussinga. Ensonga lwaki abantu tuvayo ne tuwa alternative interventions kubanga eggwanga ffenna lyaffe n'abawulidde wano nga mugamba nti n'okwekalakasa ku kkubo tebisoboka. My friend, that was an opinion. It is a very wrong opinion nti okwekalakasa okujjako abamagye tekusoboka. Gw'omanyi budget y'amagye ga Egypt Mubaraka gye yayina. Omanya budget y'amagye ga Tunisia Benari. Omanya the level magnanimity ya Misiri mu byamagye. They are in charge of defending the river Nile. Not Uganda ngate so sife tujina. They even pay us. But when people rise, my friend Apollo, abantu bawansi balinga barayizinze. Mumwe n'abalowooza nti on the battered side it will be nightmare and they will rise. They will rise. Make your response. So nkugambye nti Linda ko abantu balowooza nti NUP you have not taken that leading role. But the same person agamba nti tulidize role akugamba okwekalakasa tekukola. But have you done listen, what you... We are doing what we know is right. We are giving alternatives. And two, eno government tegenda kulekeraawo kukola nsobi kubanga babbi. Government yabba akalu teina mandate y'abantu, teina mukisa. They are working na kugamba wano nti bwobbe enjovu n'ogitematema tusagidusiza mu kaveera. Kakati bano baddusiza enjovu mu kaveera. That is the problem we have. N'ekyokubiri obukulembeze tebutambulira ku what they are supposed to do. Ebintu bye tuyina, we have a collapse of systems. Kyova olaba nti tuyina ne media houses nga zipropagatinga fake news because people don't mind. Tebafaayo consumption y'abantu eriki obulabe obuli mu bantu buliki. Every time I come here nga nze ku TV I bring a message of change. Gwe ne mulaba nti bisoboka. You want people to remain hopeless, but we are telling you it is a time bomb. Challenges ze tuyina ffenna ze zimu. Bwe tujja ntugamba nti ogenda kiwulira. We know kati saawa zino luli mwali mwogera ku lita y'amafuta ng'eri ku 14 nga mulowooza egenda koma ku 14. My friend ejagenda paka ne mu 8 kubanga government yo teina interventions. Kyonna kye bakola kiri kimu ku discussinga Kyagulanyi. Good, thank you so much. So bwe mubanga nammwe tindako tulina gye tulaga tugenda mu Bulango. No, go right ahead. Okay. Bwe tuba tugenda kyusa this country, it concerns all of us. True. Gwe Apollo tobeera mu bulimba no propagating and no excitement. That's why I invited you. No. That's why I invited you. You have not even gone a half of that whole of what you did as a show. You still have time. You get my point?
ekibuuzo tonakyanukula bwana wayiswa mufumbira. A section of people think balowooza nti mmwe temukoze government muwadde alternative statements ne mu parliament ne parliament muziwadde. Owekitiibwa Robert Sentamu Kyagulanyi akoze press conferences nagenze ne ku TV nawa alternative responses obolyawo alternative good interventions ezisobola okukolebwa mu kaseera kano nga ebyenfuna biddubonkanye bitabuse. Is that enough? Bannayuganda balowooza nti temukoze kimala kyenjagala oyanukule. First of all, now let me tell you, in this country there has not been a foundation of violence. Okay? Bw'otugamba nti tukoze civility yonna egaanyi, kiki oba inviting okola? You are either inviting us to protest or you are inviting us to pick guns. Of the two, as a journalist, what do you want us to choose? Peaceful demonstration. Tuve mu peaceful demonstration. Peaceful protests. Gwe mwenyini wabadde. Have you tried that? Gwe mwenyini wabadde wano era okimanyi tebisoboka ebya peaceful. Lwe twasemba okubeera ne protests nga bakudde His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu. Okay? Abantu 54 baakubwa. Be mwabadde mwogerako abava Somalia. 18th and 19th. Be mwa celebrate nze nti bava Somalia. Bata 54 Ugandans. Mulimu n'abakabirayo abafa. So it is not si kyanjawulo. Kakati yebe kyali peaceful. Kyagulanyi lwe yava ewuwe emagere ng'agenda ku police ekibuli. Abantu 7 ng'ayingira eruzira baakubwa amasasi. So you think it is still peaceful? Oba era oyagala tubeere baddiikuula. So if you want to be honest to the country, tell us, Waiswa, you have not done enough. Kubanga peaceful bibaddewo byo byonna mubirabye tewaliko ebyo byoyogera bitabaddewo. Besigye has been in prison because of peaceful awakening the people. So bwenzija wano tongamba peaceful nga Besigye abadde ruzira. We watch what is happening and we know we have have you made any attempt? No, why should we attempt when we know we are going to go back in body bags? Kizza Besigye has been fighting alone with Mukaku. Are you affected? Where is Robert Sentamu Kyagulanyi? Where is the leadership of NUP? Thank you. Are you affected by the prices? Yes, I do. Are you affected by the inflation? I do. Are you doing well? I use my pen. I use this voice here. You use the pen and the voice. Why don't you do more? Since the voice and the pen has not been working. Who told you you'll be asking questions only? It is your responsibility. They are your children who will suffer in the future. I need the leadership. So, you need leadership? Yes. Now, tomorrow, can I invite you for a peaceful protest? No problem. Then you are invited. Because katoyagala tubere wano tumasulating people in Busoga. People in a few days ago. Yes. Bargains streets. At least they made their voice kubanga towuliriza NUP togimanyi kyenkugamba mwe mutekako galubindi za kubanga mukolera bali ababanyigiriza temutekako galubindi za kulaba mazima ffe twagenda mu koti y'abantu gwe bulijjo gy'obuuza omusango twagujja mu koti y'abantu omwenda ne tugenda mu koti y'abantu gye twawaaba koti y'abantu gye twawabamu erina obuvunaanyizibwa era erina obusobozi okukeera ku makya negamba nti kakati abantu b'ejjinja nga bwe batudde Namulesa babadde Namulesa wale waife koti yati amena Namulesa wa boda yagenza ogula amafuta nga ga kasiringi kakaaga ng'eggulo yaterese 15,600 nagamba tikisoboka kubanga ekiro yasuze ne 5,600 aganye ku makya yatuse ku petrol station nga ga kakaaga n'owokubiri najja koti netule y'abantu gye twabagamba nti abantu mulina okwebereramu koti yatyama yagusala nti twekalakase ne bayingire kubo naye gwe omanyi bameka be bakubye bw'oyogera ku peaceful kubanga batandise nga batandise omwenda kakati gwe abo bamala okubakwata ng'ogamba nti Kyagulanyi talina kyakoze ku bantu omwenda okuwagira Kyagulanyi musango. So kyenjagala omanye, can you tell the world nti kati NUP ekintu yakirekera abantu yakiza eri koti y'abantu with what is happening obebbeyi erinnya etya ey'ebbeyi y'amafuta obeemere ekola ki kyonna ekibeerawo temukyalina kirala kyemusobola okwongerako kati mwabirekera abantu
Tell the world. Munanga tell olaba ffe tuli bantu b'abantu. Kati gwolaba nze wano naye ndi presenting abantu era mbasiwa birowoozo byange. Okimanyi bulungi nnyo I have nothing personal with you. I represent the people. Era mu kuba representing obuvunaanyizibwa bwange butabatiitirira kujja bigamba nga bebikola ki nga bwe bifaanana. Our duty is to deliver leadership. And I can tell you, Mr. Apple, we are building capacity to overthrow this dictator that you sanctify. We are building capacity. Tetuli bana bato nnyo. Mutu dismissinze nga tutandika. Ne mutu dismissinga nga tusettinga the foot. Ne mutu dismissinga nga tuli ku stage. Kati mutu dismissinga nga tugenda maaso because we know where we are going. Chovola batuzimba for posterity. Tetutidde the naysayers because mwena nga bwe mwogera you've never been with us. You've never been with us. But we can join know. No. We can join you. Tosa comparing omuntu atuse na buvunaanyizibwa kulaba bwanyigirizibwa. Every revolution eba ne bakajajata. Onfunye bulungi. So responsibility yaffe we are building. You are building capacity. We are building. Uliriza bulungi nnyo. Don't because it is very important. Maybe I've not even said it. We are building capacity because we found no capacity. Really? We found no capacity. Tell me which capacity has been there. FDC has been here for more than since 2004. It has been here. But as the leading opposition. You are questioning NUP, which has been around for 2 years. Are you being fair? You are saying that you are giving credit to a person about 20 years, but dismissing one who has been there for 2 years. But where is your weighing scale? It is normal. Until once you sit in the driving seat, and we are in charge, and we are fully in charge. You are the leading opposition. Do you see we are intimidated by not being in charge? So obuvunaanyizibwa bwaffe tebuli petty. Bannayuganda obuvunaanyizibwa bwabwe munange bannayuganda abo kye baagala okuwulira naawe kyoyagala okuwulira bw'obanga kituufu oyagala General Museveni tumugyeko tutya onfunye bulungi tutya bwe tugenda okikola era bwe buvunaanyizibwa bwe tulina okukola. One, to ensure that we have the unity of the people. The 1789 French Revolution, that is a yardstick of all revolutions. Yaina long-term factors, short-term factors, ne immediate factors. Okay? Okujjako Museveni, long-term factors weziri. Short-term factors kweziri. Kubanga alina okuvaako ate lwaki nga tetukibeerako. It is the job we are doing. I don't do any other job. Kyovolaba bw'onkubira ekiro and it is about removing Museveni. I am available for you. It is a job we are doing as a generation. Kubanga some people sat back on their duty. This was not supposed to be our duty. I was born just 36 years ago. Tewandibadde buvunaanyizibwa bwange nandibadde nsanzeewo ensi etambula mu mbeera endala. Kati kyenwanirira is to make sure that my children don't ask the questions I have asked my father. Because they'll ask us these questions. Wagambye nti ekyasinze nnyo kusiikuula bwe bulimbo bwakoleddwa wano. Nga gwe bukubiriza era ng'oli excited about it as if you're living in Ozum. All right. Ate sinze nzekka. Omuggo oyogera mu byayogedde. Yagambye nti ne Dr. Kizza Besigye wabeeredde mu komera. Ewiiki 3, ewiiki simeka wabeeredde mu komera. Talabye support yamwe. You have not actually even stood with him. Kati bwe tuba tetugasa ate lwaki tuba tutandinga. You both stand on the side of opposition. Nenga n'okumukyalirako mukomere mutemu akikola naye ate mwe mwali mu buzibu mbu yababeererawo. You are the spokesperson. Oluyimba situka tutambula olumanyi. Sirumanyi olwo. Kyova nagambye as a journalist better be secular. Kyenkugamba kubanga go right ahead answer. That is why kingambye kubanga bw'okyaza ab'enjawulo you must be more informed than us. Because that is why you are there and we are this side. I'm making a response by the way. It is part of my response. I want to urge you to be more apt. You have not stood with Dr. Kizza Besigye. You're not listening. And that is your problem. I heard you listening the other time so much. Nga bogera nonsense. Kati njogera substance ate you are murmuring. Go right ahead. Kakati. Situka tutambule.
luyimba Kyagulanyi lwe yayimba. Okay. Kyovula amangambye owulirize. Yasooka okuluyimba ng'asituse ne mukyala we Babi Itungo Kyagulanyi ne Selector Devi. Yasooka duyimbira Kasangati mu 2016 nga Dr. Kanokiza Besigye akwatiddwa. Okay? So, obukulembeze bwa Kyagulanyi buwe ekitiibwa retired Dr. Kanokiza Besigye ng'omulwanirizi w'eddembe at all forums. Okay? Era njagala omanye nti wabaddewo okutambulira awamu ebbanga lyonna. Okukyalira omuntu mukomera si ke kabonero akalaga nti olina ky'oli mu kukolawo. No? His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde e Geneva mu lukuŋŋaana olunene gaggadde yagambye Free Besigye. That only time is very important because the whole world realized era wayise ebbanga tono nnyo ne bajja mu kooti ne bajjawo ne bakwashinga system eri ebaddewo. Tosobola kunenya Kyagulanyi lwa buwumbatutu bwa gavumenti. Nti kati Kyagulanyi olina omusango lwaki basibye Besigye n'otagendayo. Tukimanyi nti ly'essuubi nti wa intervening nga mulowooza nti bisoboka. Naye tukizudde nti there is a rot. Besigye tabaddeyo yekka. Waliyo Machete. Waliyo Olivia Lutaya gwe gobadde tomanyi. Waliyo Kalanzi. N'olunaku lw'eggulo baakutte. Kitegeeza tolina kulaba kizibu kiri mu kooti eyo bagamba Dr. Kiza Besigye asasule $3 as bail. Ye yabandibadde ensonga gye mu discussinga. Naye ng'omusango ne baba muwadde maximum penalty fine teweza $1.5 million. No, he challenged it and va mu challenging so discussing ekyo with depth. N'olwokuba mwe munoonya the petty issues. The biggest rot in Uganda that we must give all the focus to is removing the dictator. Mwe mulowooza nti it is a slogan. Kuba mwe mwajja ne mugamba nti eyo tukyali ku strategy. It is how we will remove that dictator. We are looking at where is the strategy? What is the strategy? You cannot discuss the strategy with people who are dismissive and pessimistic like you. Okay. So you have a strategy. We have a strategy and I told you we are building capacity. Tulina ejjere twasangawo nti katwalijjawo kuba mpulira nnyo ng'agamba nti oli tulina ejjere twasangawo nti kakati bannange nti NUP eno mbi nnyo yasangawo abakutandise n'okukwata emmundu etokota. Ate obulamu nga mu revolution tebukoma mugumi ali mukomera. Yeah. Sam Mugumya is in Congo. Kyogamba Besigye tagendangako ku wedding yonna okuva ku olwo gwe tolinayo record yambaga yonna gye yali agenzeeko. Ne mutuuka n'okulowooza mu gavumenti nti okuvuga akagaali riding a bicycle nti kya bbeeyi nnyo kubanga mu nsi yammwe mwasalawo okukolerera ababba. His Excellency Robert Kyagulanyi yagambye gavumenti erina okuba nga wabweru bagagga. Nze nakulira ku Source of the Nile. I was in Netherlands. Nendaba nga wali mu Netherlands tewaliwo njawulo mu Amsterdam n'ekibuga ky'Ejjinja. Twetooloddwa Lake Victoria, twetooloddwa River Nile. Era for the first time natudde ne ngamba nti oba abazungu bano bayanguwa okugenda because this government of General Museveni to the people of Jinja has been worse than the colonialists. Kubanga nze nakule waffe at Scholars, I was on the river. After about kuba mu Kampala teri wovugira kagaali. I rode the bicycle in Amsterdam nenga nagiyigira Jinja after about 20 years. Why So so? it is important, extremely important okumanya nti tewaliwo agenda kujja public alaba gambe bannange nti kakati this is not the General Museveni era gwe bakuba akalulu nga mu 1986 n'agenda ku TV n'agamba kati ngenze mu nsiko. Tetujja girangirira nga bw'oyagala nti ngenda kujja wano ku Soloti bagambe bannayuganda kakati tugenze mu nsiko. That is not us. Kale 1980. They are 1980. So December. it is important that we build capacity. And building capacity, it is supposed to be our duty. You're building capacity. Because there has not been capacity. Nze nkubuziza wabaddewo wano wakabeerawo kwekalakasa kwa mirundi 3 kwa maanyi. Okwasooka retired Dr. Kanokiza Besigye. Biri oyogera ng'akomawo. Oh, okay. Ng'akomawo South Africa. Ng'akomawo.
ojukira bulungi nga bamukuta okuva eri Busega ate era ffe twali bato naye twali tuwagira kye yaliko so owulira n'abalala aba chest thumping empewo nga they don't even have record anywhere. Okay? So tewabaddeewo capacity ndala okujjako eri civil nti bannayuganda bagenda mu process ya kalulu okukyusa obukulembeze ne kati mwapo olunammwe abali mu gavumenti nga bwe mukkiriza nti kakati nti tebikyakola mututuma for the alternative kansubire nti you'll take the hit when the alternative takes shape. Now omuntu ajja kwebuuza muli waiswa nti amafuta kati gali kakaga mu bisatu kakaga mu bina leero esawa yonna gandigenda mu kanaana gandigenda mu mutwalo. What are you going to do? What do you plan to do in the short term? What do you plan to do? Oba obebeye ebintu ebirala byonna neeyongera okulinya embeera neeyongera okwonooneka. What do you have up your sleeves? Our sleeves is to rally Ugandans that what happened in Sri Lanka can happen in Uganda. Let me repeat. We want to tell Ugandans nti ekyali Sri Lanka ne wano kisobola okubeerawo. Ne twagala tugambe bannayuganda twagala tubakulembere mu lutabaalo olwo nga tulina capacity ng'ate tetuzze kubikola bukozi nga tuzze okumenyawo obulimba ng'era tuzze okununula eggwanga lyaffe Uganda. That is the greatest risk we must take as Ugandans. So for now you don't have capacity? Not for now. No, people are enraged. But of course we still have challenges. Like you. You are not yet there. Because you're dismissive of the facts on ground. All right, I think we need to move on. Let's look at what is happening. This is a good government. Abantu bawansi kino kyemakoze kirungi. Si kirungi. It is our duty. Abantu bakugambye bafa. Batudde ku TV bagenzeewa bagamba tufa. Enjala etutta. You sent a minister there for that region, but tasobola ku design intelligence report. Omanyi sente zakateekebwa Karamoja mu nsonga y'okulwana olutalo olw'okwa disarminga over 3 va mu disarming buyaaye mumukwata kyengambye nti fake news. So cattle rustling is not is you don't know what is happening nti abantu babadde battibwa Karamoja. You did not follow the war of people being killed in Karamoja. I know. Tewamanya lwaki bagana omukuba General Muhoozi Kainerugaba okuddamu okutweeting about Karamoja nti abasuubiza hell. Ebyo temubi discussing akuba temubyagala. No, we know that there is a disarmament process operation going on. It has been going on for now 6-7 months. Disarmament of Karamoja has been ongoing since Museveni. No, I'm talking about the recent operation. Since Museveni kati nkubulira took power. Batwala 87 billion mu supplementary budget. Ne batwala 25 billion ezenguudo mu supplementary budget. Bakatwala over 300 billion for Karamoja. Byenjogerako bya myezi ng'ebiri. Naye intelligence eyo negenze Karamoja awali insurgency terowoozeza ku food security y'abantu abo era ebadde tekiraba nti kijja. Then do we have a planning board? Tolaba nti ensi eri so broken down. You're right. Tolaba nti tewaliwo desire for human. Tolaba nti tewali desire for humankind. Nti abantu tebafa ku bantu. Era ne tubifuula nti these issues are supposed to be personified on Kyagulanyi. Kyagulanyi is just one. Kyagulanyi can be killed tomorrow because that is on table. His duty was to make sure that all of us as a generation to rising up and to standing up for what is moral and what is right. He's not a priest. It is about all of us as a country. Abantu bafa. Ne omuntu eyakulembere okutta Zebra Mando ye muntu yomwe yakulembera abantu atanumba n'okuttibwa, ye muntu yomwe ataminding ekiri Karamoja, ye muntu yomwe yagenda n'asanjaga abantu e Kasese. They don't mind. Name yeah, I agree. It is shameful. It is shameful. Kino cholaba okufenjala. Nga kiri deliberate ebimu ku Uganda byeyina ebisinga okubeera ebyenkizo bwe butaka eddungi ne obusobozi okuba nti we can earn from agriculture.
In the Netherlands, their biggest export, is agriculture knowledge. Yeah, ate balimi. Anti nkugambye nti ate wali tebalimirawo nnyo because they don't have much of that land, but they do a lot of agricultural export as a remuneration of their citizenry to the world okuba nti babeera bulungi, but making importantly sure nti bafuna revenue out of their agricultural expertise. Fe tuyina ettaka eddungi. Yeah, true. Okay? Tuyina ettaka eddungi erisobola okuzza buli kirime mu different regions. Era kyova olaba nti wano nga agriculture akyatambula, abantu abalina obusobozi at least ku mboozi y'abakitaffe bagenda ku ssomero nga bali ku bulimi. Abantu bonna betwenyumirizaamu ba professor, ba doctor, abakatawi, abakabi, bonna bava muki mu agriculture production. Gwe nojja n'ogitta 36 years down the road, the ginaries ne ziclosinga. Nze nagende waffe eruuka. Kyenzijukira obulungi ekimu kya inspiring okulwana okujjako Museveni. Nti on the turn to our home, wabanga akuuma ekyuma ekisaka kawunga. Nti abantu ku kyalo bayinanga ne opportunity okuproducing akawunga ku small scale mu kyalo. Nti bw'oba ne kasooliwo osobola okuprocessinga n'akawunga ku level y'ekyalo. Then ne muleeta abantu mwe be mulowooza nti be batuufu. They went to the bush, they messed up this entire country. Okay. So interventions ezirina okubeerawo mu bintu bino byonna ziteereddwa ku mmeeza. Neti zigenda kukolebwa kubanga oli eyabba enjovu obuvunaanyizibwa bwe bwonna abutadde mu kweremeza mu ntebe sitakange. And it is your duty, my brother. Yeah, it is your duty. It is. This we shall remind each other. It is your duty to stand up. All right. When tandikidde wali nkugambye nti n'abantu bali very excited olwa ekipya kye. So and the duty yaffe era tukubiriza bannayuganda bonna abantu be Karamoja okuyimirira nabo era okusobola obaweereza obuyambi bwonna obusoboka kubanga gavumenti eno yanakyemalira yo yetunulidde yokka. Yetunulidde yokka. Mwali wano mwengera mwogera ku income middle income wawulidde. Banka enoonya nti biki bye mugamba abantu at least nakigamba ate era wano Apollo wandibadde ndi organizing kuba naga nti twayogera ku kya middle income way back before even it was said by General Museveni, and I told it is impossible. Even you yourself, you know how difficult it is to save $1 million. There are still issues around that. Not issues. It is fake news. What I must report to you. It is fake news. I must report to you is that people are actually happy and appreciative. Okuba nti NUP yavuddeyo ne kwata tons ez'emmere nezisindika Karamoja. I think you deserve to tuli humbled by that ne tukubiriza nti obuvunaanyizibwa buno bwonna bwandibadde nga ensi yandibadde yeteekateeka. Fabacha abakiriza mu dini zaffe kati nganze omukristaayo okweteekateeka yeteeseteese yasembera ku meeza entukuvu. Tosobola agenda ku Eucharistia nga tosoma confirmation. So the government has failed to prioritize the measures, but prioritized on demystifying, demonizing, propagandalizing and blackmailing the person of His Excellency Robert Kyagulanyi and NUP, which will not stop us from going forward. Let's wind up in just 4 or 5 minutes. People are also excited that you are now building a home. You are planning to build a home. How is that? And well, bingi bimwogedde nti ekibiina kya NRM emyaka gye kimaze mu buyinza biki byonna tekisobodde kuzimba maka. Ffe tetwogedde, ffe tuli babikolwa. Ffe tuli babikolwa. Musazeewo mukole ebikolwa. Ffe tuli babikolwa. Temuli bigambo. Ffe kyova olaba nti abasinga bagamba takola kubanga waffe si wa bigambo. Bwe twali tugenda mu kalulu ka 2021 buli omu yagamba nti tetusobola kukola kalulu ako Uganda yonna. Era nakyemalira kye yasinga okukola kwe kuba nti yasooka n'akozesa ssente nnyingi okugula be yali alowooza nti be baali bakoze idea ey'okumumaamulako. Ekyokubiri n'afuula campaign, the most expensive campaign in the history of Uganda. Kubanga entwaleji yaffe
twatambulirangako double cabin 12 eza police buli double cabin ebeerako abasirikale 14 12 times 12 that is 224 right It is 12 times it's 2 to 4 nga basirikale bonna bawerekera ffe ne tutambulirako gyafanga 2 ne tutambulirako mamba eza tear gas okuleka zino eza water cannon 2 ne tutambulirako eza water cannon 2 ne tubeerako ne leadership y'amagye eya Special Forces Command. It was a very expensive campaign. Our presidential candidate yalina okubeera mu bulletproof vest gye nawulidde ne bulletproof element gye nawulidde ng'ate omuwumba tutu yagamba nti olaba yakolera na mu bulletproof kubanga bazimugulira n'olaba omuntu of course bannayuganda bayina okumakinga sure that he is protected and that is Kyagulanyi era baali tebagimanye emmotoka ekyokubiri kyenjagadde okugamba about that expensive campaign. We held the most expensive campaign. But because Ugandans bali we bali, they came, rallied around us, who had the right cause, never funding that campaign. Throughout. And I wanted to tell you, the reason we do diaspora, kuba nawulidde omuntu ng'ayogera, nenseka n'okuseka. Bobi Wine nga Bobi Wine, akatabo ka Bobi Wine, mu Ministry of Internal Affairs yakajuza obutabo 3. Flying, nga Bobi Wine. Okufuluma ebweru. Nga Bobi Wine taina international exposure mpya gyafuna kati. He has been 20 years a star. Nze nali Cape Town ne His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu nali flying dwayo mu first class nga basasula beba foundation yali tutera mu lukungana olwo twali mu retired Dr. Kanokiza Besigye. And somehow we were discussing with colleagues. And incidentally waiswa abude bungendako waliwo ababuuze ekibuuzo nindako no babuuze ekibuuzo bwe notembozi yabawuliriza ng'oli ku bibyo ebitagenda kumalayo. What you're saying, I think people are concerned abamu a section and I report to you a full had they want to know the source of the funds zemutuusa okutuuka n'okuzimba ekitebe nga babaddewo emyaka 2 mu meka bonna bakyali. We are the national unity platform. Where do you get that money? We are the national unity platform. Buli kye tukola is it 5 billion to planning ekigenda okuzimbibwawo kiyinza n'okuba ekya 20 billion. Where do you get that money? The people. Ate abantu already seminti batandise okugamba tumuteekewa. Tetunaba kutuulanga pate kulaba oba it is even going to be a modus operandi. Naye nalabye ng'abantu batandise ogambira eyagambye nti nze ndi mwavu nnyo. I think a DJ Incrum nti ndi mwavu nnyo Mr. President n'ensawo zange 5 bwe muba muli ku mazima. Bwoba oli ku mazima. And I want to give you a very honest example. While we are living amongst Ugandans, tetuli banjawulo. We are Ugandans, we are human beings. I walk into a restaurant and I'm being honest. I sit, I'm going to pay for my meal. I ask for a meal, then somebody nagamba nedda omwami oyo tayagala nakwogera nange omwami oyo waiswa ensonga zayimiriddeko z'ensonga z'abantu kyoba okola kola ki biru yenji takinze on nga nokwogera nange tayogedde. I want it is accountability and now you are cheating the accountability. I'm asking you and so you didn't wait. These funds, you are the spokesperson. Yes, you must know these issues. I know these issues. Is it part of iPod money There's that no, you're using to buy land to build this? Now I am asking. There is no iPod. What are you talking about? Chenagambye. What is the source of this? There is no sokoleke. Don't rush because you're misleading Ugandans. Katika nchikunyonyole just in 3 minutes. iPod bachita inter-party organizations dialogue. Okay? Okutabagana kw'ebibiina ebyobufuzi mu ngeri ey'okuteeseganya. Ziyambeko ebibiina byezimbe. Awo tewaliwo kigambo ziyambeko tokyusa bigambo. And you listen. Okutabaganya ebibiina mu nteeseganya. NUP eri categorical nti tetugenda kuteesa na nakyemalira ku byakumujjako. But so you get the money. You listen. You get that money. Apollo, listen, you're a journalist. Listening is important. We don't, iPod is not there. Never in Netherlands, NMID, Netherlands. Whether iPod or not. Listen. But you get that money from through Electoral Commission. Now, Electoral Commission, you've got iPod. Don't be naive.
nkugambye. Tell me, what is the source of the funds source you are planning to use to build this headquarters? We are going to use resources that we get as a political party through the interventions of our members of parliament, through the money allocated to political parties by parliament, through the goodwill of Ugandans. Where did you get the money to buy that piece of land? It is accountability that is before the Auditor General. We are a political party that files accountability per year. You're not so sure where it came from? No, I am sure, but I don't need to tell you. You're a pessimist. Why would I share? Tell the viewers, where did you get that money? No, the viewers know. Because we gave them accountability even on that day. The Secretary General deliberated. Is it a secret? On that day. It's not a secret. It's public knowledge. But because I know you don't give it time, you're a pessimist, I want you to be seen as naive. Make a good message to the people. Fellow Ugandans, there is a big effort by the regime and its propagandists to see to the fact that our power that we are anchored on is demystified. Our energy as a people, as a generation, to come out and say what is right is anchored on the fact that we are representing the power of the people. And we as the people have the unity amongst ourselves and the duty to see that we come together and topple this dictator. It is very possible to topple a dictator. Tewabawa batekamu emboozi ey'akatengo ebagamba nti tekisoboka nga mukunganye. Olaba n'obumyu nga bwakunganye ng'obugikola ki? Bugitwala terinnya. Obusobozi bwe tulina okuzimba ffenna nga Bannayuganda bwe busobozi obumanya nti ekiseera kituuse tuwekwatire wamu. NUP is still building capacity. We are building capacity, and I can tell you. And for now, you don't have a short-term strategy. No, as the economy is. No. I have told you, building capacity. Gomanyoti antikati encha tugenda. Tubasibudde abanaffe abali ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya. Amanya gange tusima polo. Nteka kwebaza Alex Waiso Mfumbiro yamyuka omugizi w'ekibiina ekya National Unity Platform. Tuddemu tusinkana olunaku olujja kuba lwa nkya. Musiibe bulungi mwera.